pour remercier ou apprécier Madame Amanda qui était là aussi pour nous. Et il y a plein d'autres personnes. Retrouvez-vous ici dans toutes mes sincères salutations, appréciations et remerciements. Et je tiens aussi à remercier toute la communauté qui était là derrière nous. Merci. Yes, I will not end this, greetings without mentioning people from St. Lucia, Mr. Rodney and their group. In Mozambique, we have Angala. In Benin Republic, I want to thank Mr. Colland, who took the message of CTC to Benin Republic and the French community. Akim, I acknowledge you, Pastor John, every one of us. You guys are amazing. So thank you so much, and I want to sincerely welcome you to this family square meeting. As we proceed, I want to beg of you once again, please pay attention to details. Pay attention to the details. Je ne peux pas terminer mes remerciements sans mentionner certaines personnes. Quand je vais du côté de la Tunisie ou Turquie, please, did you mention the Turkey or Tunisia? No, Mozambique and Yeah. St. Lucia, Rodney, St. Lucia in the Caribbean. St. Lucia. Ok, good. Donc, je remercie aussi les leaders au niveau de Saint-Lucie et aussi du Mozambique. Et les noms étaient cités. Je vais aussi du côté de la République du Bénin pour remercier M. Colland qui a amené cette opportunité là-bas. Et je remercie très sincèrement aussi M. Hakim et le pasteur John, M. John, pour tous leurs efforts. Vous avez été vraiment très remarquables dans le travail durant ces 6 mois. Je tiens sincèrement à vous remercier. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde ici ce soir et je vous demande vraiment de prêter attention à tout ce qui sera dit. Merci. So whenever you come to CTC meeting, please, we are here not only to empower you economically, we want to also empower our community with knowledge-wise. We knew that our community members mostly will be newbies in Web 2 and Web 3. It is very important for you to equip yourself. The world is evolving. What we are giving is not just giving you economic empowerment, but again, if you are patient, if you are willing to learn, you're going to learn something that you can use to establish yourself. Please, we are into proper Web3 training. Every meeting going forward will be relating to Web3 training because we know going forward, it is gonna be purely Web3 because you need to know how you can secure your money, whatever you're going to do from now going on, you're going to be taking responsibility. So in that case, please, whenever you come to meeting, pay attention because there are much to learn. So in that case, I want to sincerely appeal to everyone. We know we are going global now, and in so doing, there will be many people who do not understand where we are coming from. They will begin, when they come in, they want us to bend to their standard, but I've gone beyond that. When I'm there. Thank you, sir. Donc, nous sommes en train d'avancer et à partir de ce moment, toutes les sessions que nous aurons à faire, ça rentre déjà dans les formations du Web 3. Pourquoi je dis cela? Parce que vous devez savoir comment sécuriser vos fonds. Parce qu'ici, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas là seulement que pour vous donner des gains financiers. Nous ne sommes pas là juste pour ça, mais nous sommes là aussi pour vous former en entier, pour vous former sur comment pouvoir protéger ces gains, comment pouvoir faire aussi vos transactions et un peu de tout. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde à ce que vous puissiez vraiment prêter attention à tout. À partir de ces moments,
toutes les sessions que nous aurons, ce sont des sessions purement formation Web3 et vous devez rester très attentif et absorber tout ce qui sera dit pour pouvoir appliquer cela et avoir des avantages dans votre avancée dans ce système. Et aussi, je tiens à attirer aussi l'attention du monde qu'il y aura des personnes aussi qui vont venir nous rejoindre. Mais ici, nous sommes en train d'aller déjà à l'international et pour la plupart, certaines personnes, quand ils vont arriver dans le système, sûrement qu'ils vont vouloir que les choses soient faites comme eux, ils veulent. Ou ils vont vouloir imposer aussi leurs standards. Mais tout le monde doit savoir, doit être préparé déjà que CTC Bitoken aussi a sa méthode de fonctionnement. Yes, sir. Please go ahead. So thank you. I don't want to take much of our time. I have a lot to say, but I think we continue every Saturday to meet together. Wednesday, we'll try as much as possible to also attend our Web3 Academy. So with that, I want to appreciate Madam Hamdia. I really like your passion, and every one of us that are here tonight, please pay attention. Our Professor Coach Ben is going to take us in a ride to explain to us what we are to expect going forward. So with that, I yield back to you, Madame Lily. Donc, merci beaucoup, Président. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je tiens sincèrement à vous dire que nous sommes là et tous les samedis, nous serons là pour notre session. Et également, on pourra se voir aussi à nos sessions de cours gratuits de Web3 parce que CTC Bitoken offre des cours Web3 gratuits tous les mercredis aussi. Donc, sur ce, je tiens sincèrement à remercier Madame Hamdia pour votre travail remarquable. J'admire, j'aime beaucoup votre passion et merci pour tout ce que vous faites. Et sur ce, je redonne la parole à Madame Lily. Merci pour tout. Thank you so much, President. It's always a joy to have you on the call, ensuring we are all on the same page. Indeed, we are not getting tired. We are getting started. And paying attention to details, we're going to invite Professor Coach Ben to give us detailed representation on cash out preparation and CTC staking mechanism. Donc, merci beaucoup. Yes, thank you so much, Madame Lily. Merci beaucoup. Nous allons accueillir notre professeur, Coach Ben, pour des détails de tout ce qui nous réunit ce soir, à savoir le processus d'encaissement ou de retrait à CTC Bitoken et également le processus de jalonnement à CTC Bitoken. Il va nous parler de tout cela. Merci beaucoup. And so, Professor Coach Ben, over to you. Thank you. Donc, professeur Coach Ben, à vous la parole. In a jiffy, Coach Ben will be with us. Let's give him 1 or 2 minutes to join us on the call here. Et donnons à notre professeur Coach Ben encore 1 ou 2 minutes. Il sera parmi nous. Merci beaucoup. All right, thank you so much, great community. I believe I'm audible now. Merci beaucoup à toute la communauté. J'espère que je suis audible. Yes, you are audible, Coach Ben. Okay, thank you so much, Madame Dia. Thank you so much, Prezo, for the wonderful work you've always been doing with the great submission. Prezo has actually said it all. We are so much happy to have you as a family in CTC. And we believe that with this family, or newfound family, is actually going to integrate into so many part of our life. The best way to go, helping others as well, because that is the reason why we are coming together. Thank you.
Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi notre président. Il a déjà dit ici que notre aventure, elle ne fait que commencer. Nous avons déjà fait 6 mois ensemble et c'est comme ça notre communauté est en train de grandir. Et il y a de nouvelles personnes qui intègrent le système et c'est en cela que notre impact, c'est cela qui va impacter réellement notre façon d'avancer dans ce système. Merci beaucoup. So we've done a wonderful job this month. The faith alone is good to go with. And that is why we are here. And we believe that going forward, we're going to actually develop more faith in this and believe that what we all want for this community, the value we're creating for this community, will be a generational wealth for our descendants to come to meet. Merci beaucoup. Nous avons fait un travail formidable. Ça fait 6 mois de travail d'ensemble. Et c'est comme ça, la foi seule peut déplacer ou peut faire naître beaucoup de choses. Nous avons commencé ce travail comme ça et avec le temps, nous allons continuer dans ces efforts et vous verrez que nous serons en train de construire quelque chose pour nos générations à venir. Yes, sir, please go ahead. Okay, so our community coming together to position ourselves in the one of the most trending era, which is the Web3. We have a lot to gain from this, and we can say that though monetary value is attached and is important, if you don't pay attention and if you don't learn along, you may end up being a spectator, and that is what we don't want for any of our community members. We want everybody to be a full player in this and benefit fully from it. That is why we have so many activities to keep you relevant in this ecosystem. And the Web3 education that we get on every meeting or from every meeting we attend is very, very important. It is one thing making money and another thing keeping that money flowing in or keeping that money enough for your financial independence. If you are not knowledgeable about how to go about it, you may earn the money, but because you have little knowledge about how to use it or how to handle it in the ecosystem or in the Web3 space, you can end up losing this money. So the education, what we're learning in this ecosystem is very important. That is why we say you don't need to pay anything, but just pay attention. Thank you so much, Coach Ben. Donc ici, notre communauté est arrivée et elle est en train de se positionner dans ce domaine
très en vogue du monde du Web 3. Et dans ce domaine du Web 3, il s'agit des lois ou bien d'un mode de fonctionnement qu'il faut nécessairement maîtriser. C'est pour cette raison que je demande à tout le monde vraiment de prêter attention. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux actuellement dans cette communauté, mais il peut arriver que certains, par manque d'informations ou par manque ou le fait de ne pas se disposer à apprendre, ils vont juste demeurer des spectateurs. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons que tout le monde soit réellement des joueurs, de vrais joueurs sur ce terrain que nous avons constitué. Et pour ce faire, je demande à tout le monde de réellement des joueurs, de vrais joueurs sur ce terrain que nous avons dans le domaine du Web 3, dans le monde pour ce faire, je demande à tout le monde de réellement des joueurs, de vrais joueurs sur ce terrain que nous avons dans le domaine du Web 3, dans le monde pour ce faire, je demande à tout le monde de réellement des joueurs, de vrais joueurs sur ce terrain que nous avons dans le domaine du Web 3, dans le monde pour ce faire, je demande à tout le monde de réellement des joueurs, de vrais joueurs sur ce terrain que nous avons dans le domaine introduit des cours de Web 3 pour vous permettre d'assimiler ou de comprendre en globalité comment ce monde fonctionne, pour vous approprier réellement des processus afin de pouvoir conserver tout ce que vous allez gagner pour atteindre une certaine liberté financière. Merci. All right, so like we promised that at the 6 months, there's going to be a way out for us to cash out, even if we don't go to the exchange direct. Yes, the time has come for us to do that, and the process has been outlined. This is where we've realized that approximately just about 5% of the entire community is much inclined with what crypto transaction, which majority of the community size have little knowledge about crypto. Now, most of them that has little knowledge, all they are interested in is, how do I cash out? How do I get my dollar? Can you send my dollar to me on Momo? If you come to Ghana or West Africa, Momo, that is mobile money. In the Web3 ecosystem, you want to receive Momo. So we have a lot of work to do, helping our community members to understand that the era in which we are, learning is very, very important. Understanding the dream is very important. If you don't have the dream, that one is worse. But if you have it and you don't understand how things work towards it, it will also be very, very, very disastrous for you achieving that. So there's money in the Web3. There's money in the Web3. You don't expect that where money is, it is just going to be easy. You enter and then you take it. I don't think it works like that. If it is as easy as just you don't have any knowledge, you just enter, they say there's money, then you get the money, then you may not even come to
even come across any of that. There's money, all right, but it will pay those who pay attention. There's money in the Web3, all right, but those that are patient and take time to learn will earn. Okay. If Okay. Madam Hamdia, you can take it. Okay, thank you so much, Coach Ben. Donc, il y a plusieurs constats que nous avons faits. Et par exemple, on a constaté que quelques 5% de la communauté, de cette communauté que nous avons, c'est seulement peut-être 5% qui ont déjà cette notion du Web3 ou qui connaissent déjà la crypto-monnaie. Et pour le reste, c'est vraiment quelque chose de nouveau et ils essaient de commencer ou bien d'avoir des premières notions. Et laissez-moi vous dire qu'il y a de l'argent dans le Web3. Il y a assez d'argent à gagner dans le Web3. Mais ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Si c'était aussi simple de rentrer dans ce domaine et de gagner rapidement ou bien prendre l'argent sorti, vous ne serez peut-être pas arrivé à ce niveau ou arrivé à la découverte de notre écosystème. Mais ici, il y a de l'argent à gagner, mais ça paie. Ou bien seuls ceux qui sont patients et qui sont disposés à apprendre peuvent réellement s'en sortir ou gagner assez d'argent avec l'écosystème ou ce monde du Web3. Donc, c'est pour cette raison que je dis bien et je le répète que les personnes ici, vous devez vraiment prêter attention. Par exemple, il y a des personnes, juste parce qu'ils ne connaissent pas, et ça, ce sont des questions généralement des personnes qui ne connaissent pas. Ils ne prennent pas le temps. Ce qui les intéresse, eux, c'est quand est-ce qu'ils vont vous poser toujours ces mêmes questions. Quand est-ce que je pourrais retirer mon argent? Comment cela va se faire? Est-ce que tu peux me faire un mobile money? Juste parce qu'il ne sait pas. Il se dit qu'il peut recevoir de l'argent. Quel argent vous pouvez recevoir dans la crypto avec mobile money? Cela ne se fait pas comme ça. Donc, vous devez vous disposer à apprendre, à comprendre. Ces mots, ça pèse beaucoup dans le monde du Web3. Vous devez, c'est une obligation, vous devez vous disposer à apprendre. Et c'est en cette façon, ou bien c'est de cette manière que vous pourrez réellement gagner de l'argent dans la crypto-monnaie ou dans le domaine du Web3. Merci. Yes, Coach Ben, please go ahead. Yes, so we want everybody to take education in this Web3 seriously. Those who went through courses, which are paid courses, seminars, which are paid ones, to learn Web3 will tell you that if you don't pay attention to this and learn from our community free of charge, a time will come you will be chasing Web3 education, which possibly will be offered in government institutions or in the school. Other universities are offering blockchain courses and all that already. But where the money is, that aspect, you may not necessarily find it in these institutions. The best place to learn it from is community like this, where we have everyone at hand. We want everybody to benefit from their engagement, their participation, their contribution here. Most people who know value of what our community token is, simply because they have knowledge about Web3. That is why they value the token.
if you have little knowledge about Web3, you would think that it is just any token. Let me just cash out and find my way out. OK. Thank you, sir. Donc, beaucoup de personnes, ou bien la plupart de ceux qui connaissent vraiment la valeur de ce que nous sommes en train de faire, la valeur de notre monnaie Bitoken, c'est généralement des personnes qui ont de très fortes notions dans la crypto-monnaie, qui sait réellement là où nous sommes en train d'aller. Donc, vous pouvez demander les personnes qui ont payé pour suivre ces genres de formations, pour suivre ces cours de Web3, ils vous diront que c'est l'un des avantages que vous avez à ne pas rater. Parce que si vous ratez ces éducations, ces sessions éducatives de cours de Web3 que nous sommes en train de donner ici gratuitement, je vous assure que vous serez à un moment donné, un jour, en train de chercher ces formations-là à suivre, que ce soit dans des institutions gouvernementales ou bien des institutions privées, vous serez là à chercher ces formations-là pour payer ces formations. Et vous n'aurez pas certainement ce que vous allez avoir ici, que nous sommes en train de donner, parce que nous avons une manière de pouvoir le transmettre. Nous avons une communauté ici derrière qui sera là à transmettre sa passion, à transmettre ses expériences pour vous aider. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas quelque chose de la pagaille. Vous devez mettre du sérieux dedans, vous devez mettre, prêter une oreille attentive et tellement être attentionné à tout ce qui sera dit. Yes, Coach Ben, please go ahead. Yes, so please, as you are here, take everything serious. Now, we are educating everyone about this very important process which is required in Web3, known as, it's not only in Web3, but when it comes to Web3, because it's fully decentralized, in a way to know that we have real human beings behind accounts that were actively involved, we need to KYC. KYC simply means know your customer. Okay? So it is a normal thing that happens in almost every business transaction. If you go to open an account at the bank, you will do it indirectly. They just tell you all you need to open an account is what? Your national ID card or your identity card. That is KYC. So it is everywhere. But Web3, we say, is one that has actually made much noise about KYC, KYC, KYC. And it is a must. Everyone in our ecosystem pass KYC for us authenticate their eligibility for what? For the token they have mined. And it is a one-time process. Immediately your account is KYC, it is free to go for 56 years plus. No need for any KYC again. OK, thank you so much, Coach Ben. Donc, nous sommes actuellement en train d'éduquer les personnes sur un aspect très important ou une phase importante. Et cet aspect est dans ce monde du Web 3. Pas seulement dans le monde du Web 3, mais ici, tout ce qui s'agira de vérification ou bien de vérifier si réellement c'est une personne humaine qui est derrière ce fait ou un compte donné. Donc, généralement, ça se fait au niveau des banques, par exemple. Quand vous allez dans une banque, vous voulez ouvrir votre compte, on vous demande votre pièce d'identité. Ça, c'est le KYC. Mais la plupart des domaines ne font pas du bruit. C'est dans le monde du Web 3 que vous allez vraiment entendre KYC, KYC, KYC.
Mais dans tous les aspects, ça se fait en fait. Donc, c'est quoi le KYC? C'est le fait de connaître son client. La personne qui est cachée derrière, on veut la connaître. Et ce processus se fait généralement dans tout pour vous connaître réellement. Yes, please. Coach Ben, go ahead. Okay, so in our process, it is very simple, very easy to do the KYC process. We didn't make it so complicated like maybe some other projects, because that is a decentralized project. So we want everybody to be able to participate in it. Okay, so performing your KYC process, first of all, after every token is being converted, which most people are still not in the known that their tokens have been converted, they still come to support complaining that they've lost all their tokens from their account and they can't find it and all that. Yes, we understand. It may not be everyone that will be informed, but we just believe that we are doing our best 24/7 every day, meeting upon meeting, to get the information across. So if you start your KYC process, first of all, immediately you go to your wallet and you click on P2P, which is our Cash App platform. You are required to complete your KYC process. Yes, KYC process, as management mentioned earlier, will be free, but it doesn't mean that it is a free process. It's being paid for. Okay, it is not a free process. It's being paid for. But that was purposely towards listing. And as we have delayed the listing and we're giving out an option, which is the P2P, for anyone who is interested in swapping their token or cashing out through the P2P or staking their token to get access and have their token, we said fine. At this point, if you want to proceed to trade, then you pay for your KYC yourself. As low as $1, you pay for your KYC, and then you can have access to your token, to unlock your token and take it to either your trading platform, which will soon be open, or stake it, which will also soon be open. So premium KYC process is what is available for those who want to proceed to the next stage of cashing out. They pay their $1, they move to the what? To the platform. Those who still want to wait for the free sponsored one by management can please hold on until we open that portal for them to also get access and continue with their KYC. Thank you so much, Coach Ben. Donc, le processus de notre KYC se fait une fois pour de bon. C'est-à-dire, quand vous faites le KYC, c'est validé, c'est parti pour votre voyage de 56 ans, parce que nous avons 56 ans à passer ensemble. Et le KYC que nous avons instauré ici, nous l'avons fait vraiment de façon plus simplifiée, à voir un peu les KYC de certains écosystèmes que nous avons eu à rencontrer. Nous l'avons simplifié. Et il s'agira pour toute personne
de pouvoir faire vérifier son identité. Et au début, on était parti sur la base selon laquelle nous allons lister notre monnaie et nous pourrons donner, quand on parle de KYC gratuit, qu'on pouvait le faire de façon gratuite, c'est que c'est nous, l'écosystème, qui allons sponsoriser cela derrière. Parce qu'une fois que c'est listé, nous pouvons le faire. Mais comme le listing a été repoussé ou bien le fait que nous passons sur les échangeurs ou que la monnaie soit cotée en bourse, cela a été repoussé ou bien retardé. On s'est dit, ben, il peut y avoir une autre option pour permettre à ceux qui voudraient vraiment retirer leur point miné, leur monnaie minée, ceux qui voudront les retirer, nous avons instauré un autre processus que le processus P2P, c'est-à-dire d'échange entre personnes de la communauté. Donc, mais tout cela se passera qu'en faisant d'abord, qu'en validant d'abord votre KYC. Personne ne peut aller sur cette plateforme et commencer les échanges P2P sans avoir une validation de son KYC. C'est pour cette raison qu'une fois que vous allez dans votre portefeuille, vous allez au niveau de là où c'est écrit P2P, P2P en français, c'est là que vous cliquez pour commencer votre processus de KYC. Et comme je le dis bien, pour ce moment, les personnes qui sont intéressées ou qui veulent rapidement aller sur la plateforme de P2P, une fois qu'elle sera ouverte, c'est ces personnes-là, c'est à ces personnes-là que ce processus de KYC payant $1 que nous avons pu négocier s'adresse. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment attendre la phase gratuite, ils peuvent attendre que nous puissions aller au niveau de la phase où nous serons cotés en bourse ou bien que nous puissions passer sur les échangeurs. Et en ce moment, nous, en tant que le système, nous allons mettre en place ce que nous avons prévu. Donc, c'est ce que je tiens à souligner. Yes, sir, please go. Okay, so when you complete your KYC process, which is very simple, after you decided to go to the premium process, you just need to have as low as $1 USDT, or let me say a USDT in your account, and then you will be able to proceed with the KYC process. If you are new to crypto and you don't know how to get USDT and you want to also continue, this is the time for you to what? To learn. You know, sometimes when you have something valuable hidden somewhere and you know it's valuable, you can pay attention, take your time, learn, and then because of the value you create for that, you'll be able to learn, you'll be motivated to learn, you'll be encouraged to learn and understand everything. Then you can now proceed. But let's take it that you will learn, but you just want to have access to your token and also have access to the trading platform. So you decided to perform the premium KYC. You can contact your upline if the person is knowledgeable about crypto, or he can also lead you to the next upline who may probably know much about crypto to get you at $1 or $1 USDT transferred to your account to do this process. In view of that, we've enabled transfer on some leaders' account so that they'll be able to aid this process. Okay, thank you so much, Coach Ben. Donc, pour ce processus de KYC, pour ceux qui s'y connaissent déjà, il s'agit d'aller sur votre plateforme, votre portefeuille et commencer le processus en prenant soin d'avoir déjà $1 USDT sur votre compte et le système va valider pour vous permettre de commencer le processus.
Pour ceux qui sont nouveaux dans le système, ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto, vous allez avoir un enseignement ou une formation, une courte formation par rapport à cela. Nous sommes en train de travailler activement dans beaucoup de forums et des unions pour ne savez pas encore quelque chose, vous pouvez aussi le faire. Adresser à la personne qui vous a invité dans le système. Certainement qu'il en sait quelque chose ou qu'il peut vous aider à obtenir $1 sur votre compte et pouvoir procéder à ce KYC. Ou s'il n'a pas de connaissances concernant cet aspect, il peut aussi aller vers la personne autre qui l'a invité aussi. Il aura de toutes les façons qu'il faut pour vous permettre de faire votre KYC. Et pour ce faire aussi, nous avons activé ou permis à certains leaders que nous avons choisis, nous avons permis à ce que leur compte ait l'option de pouvoir transférer des USDT aux membres, c'est-à-dire à leurs partenaires, pour pouvoir faciliter cette action. Donc, tout est en place, tout est en marche pour vous permettre de faire ce processus de façon simple et de façon rapide. Yes, sir, please go ahead. Okay, so on the transfer aspect, the reason we do not want to enable transfer for everyone is one, there are a lot of newbies. So if we should activate transfer for all accounts, others who are having evil intention can steal from the vulnerable ones or the newbies who are having little knowledge about how this works. So it is strictly for leaders who we know that are capable of what? Assisting others or can do that to help others, okay? And if you are a leader, a recognized one, of course, from any country at all, you can also put in application through our support team, head of support, Madam Amanda, to request for transfer activation on your account. But note that you have to answer some questions or you